Guys, cuaca hari sangat panas, terik sekarang ni. Dengan keadaan cuaca yang tak menentu. Tetapi guys, kadang-kadang tiba-tiba guys, hujan selebat-lebatnya. Ya Allah. Laju hujan. Baru-baru ni asyik hujan je kan? Kita juga sering dikejutkan dengan peristiwa banjir kilat di sana dan di sini. Kejadian tanah runtuh ataupun mendap dan sebagainya dalam musim monsun sekarang ni. Yang baru mendapat kereta baru terus ditenggelami air 1 jam kemudian. Tapi mujur juga sebab ada beli insurans peril khas untuk kereta mereka, masih boleh dapat pampasan. Okay guys, bersua kembali bersama dengan saya Hadis Suhaimi, host anda untuk episod kali ini. Okay, hari ini saya nak bawakan khas kepada anda topik yang sangat penting, iaitu tentang banjir. Okey, kita difahamkan sekarang ni dalam keadaan Malaysia, banjir yang sangat yang kita risaukan, yang baru berlaku di Puchong sebelum ni. Yang pertama, adakah kereta anda cover insurans banjir ataupun tidak? Nak tahu lebih lanjut, kita akan kupas sebentar lagi. Dan satu lagi, topik yang kedua adalah kereta EV. Kereta EV ni adalah kereta digital, kereta yang padu. Adakah kereta EV juga cover untuk insurans banjir ataupun tidak? Selepas ini bersama dengan saya dan tetamu jemputan. Okey guys, sekarang saya bersama dengan Abang Zaim kita. Bang, saya nak tanya satu soalan kepada abang. Abang ada tak insurans banjir? Tak ada. Tak ada? Kenapa abang tak ambil? Sebab abang duduk di kawasan bandar ke? Okey. Pasal tak banjir lah. Pasal tak banjir lah. Alright. So daripada Abang Zaim, dia tak ambil insurans banjir sebab dia duduk kawasan bandar. Tapi bang, hati-hati dengan keadaan cuaca sekarang, okey? Okey guys, bersama dengan saya Abang Zali sekarang ni. Saya nak tanya Abang Zali. Abang Zali ada tak insurans banjir bang? Tak ada. Tak ada? Kenapa abang tak ambil? Tak ada, macam tak ada orang promote. Okey guys, sekarang saya bersama dengan Abang Hafiz. Abang Hafiz, saya nak tanya sedikit boleh? Abang ada kereta? Ada. Okey, abang ada insurans banjir bang? Ada. Okey, bagus. Setakat ni abang pernah melalui orang kata kereta dilanda banjir ke? Tak pernah lah, saya ambil just Untuk safety saja. Abang tinggal di sini ke? Tak ada lah. Puchong. Oh, Puchong kawasan banjir tu. Ya. Kalau kita perhatikan statistik terbaru untuk tahun ni 2023, 1 dalam 6 pelanggan komprehensif kereta persendirian telah memilih untuk memasukkan perlindungan peril khas dengan insurans motor mereka. Nisbah daripada tahun 2021 adalah 1 daripada 33, manakala nisbah tahun 2022 1 daripada 11. Peningkatan yang ketara dapat dilihat dalam jumlah pemilik kereta kerana semakin ramai yang menyedari akan kepentingan insurans peril khas. From my experience and from my personal opinion, I think it's about 20 to 30% increase. 30% Yeah. within 2 years? Especially since the 2021 flood that happened, the major flood that happened in Shah Alam. It's an add-on. Okay. It's not in your normal car insurance policy. It's called the Special Perils. Some insurance company call it flood. Some insurance company call it convulsion of nature. Certain insurer covers a broader perspective, but the normal coverage for special perils includes storm, Okay. flood, landslide, and then damage by falling trees. There are certain insurers who cover earthquake and volcano eruption. They also cover hurricane, tornado, but I think in Malaysia we don't have this kind of issue lah. Yeah. There is 2 ways that the insurance company will compensate. It depends whether it's considered as a total loss or it's considered it's repairable. First one, total loss, they will follow your sum assured value. That one also depends. Because if your car is on an agreed value, then it will be paid on an agreed value. But if it's on a market value, then it will be determined at that particular time the accident has happened. I mean the flood that has happened. If it's repairable, then you are supposed to send it to a workshop, and then whatever the cost that is repairable will be claimable from the insurer. I see. However, there's one note that you need to take. Your NCD will be reset to 0. Yes, of course. If there's a claim for flood. Previously, the way the insurance calculate for special perils and flood is they ask you to give a certain amount to cover. But now they cover according to your car value.
the premium comes up to about 0.2% of the 100,000. So let me just take it as 100,000 easier to calculate. So 0.2% of 100,000 is 200 ringgit. So for 200 ringgit extra premium, you can cover up to 100,000 of your sum assured in case of flood. So basically, for EV cars, everything is the same. It's just that if you want to add on special perils, then it's an add-on. I see. Sekiranya anda berdepan dengan keadaan sebegini, apa pula tindakan yang anda perlu ambil untuk memudahkan tuntutan insurans peril khas? Most important thing, normally when car is stationary or parked and is flooded, the first thing you do is do not start your car. So you have to let the water subside, and then after that, call the relevant tow trucks, the insurance tow trucks, to come and tow your car to the nearest workshop. Do not attempt to start the car, do not attempt to open the door, do not attempt to actually push your car away. Just leave it there and then let the tow truck people to come and handle it. If you're driving and you suddenly stuck in a traffic jam and then flood comes, the most important thing to do is shut your car off. Turn your car off, get out from the car to a safe destination. Once the flood receded, and call the relevant authorities or tow truck to come and move your car. Normally, when the car is sent to the workshop will assess. If it's an authorized workshop, they will assist in the claim procedure. On paper, it's supposed to be 21 days. Practicality is not. It's normally between 1 to 2 months. I see. Sometimes can go for 3 months. Like the previous flood that happened in 2021, cars are still being assessed because there are too many. And then there's only a handful of adjusters that is around. Just to be safe, make a police report. You should take a picture of your car submerged, and then at least you have some proof to show to the police officer. I would highly suggest road users or car users to buy flood insurance, because nowadays flooding, the probability of your car getting flooded is even higher than getting a windscreen crack. So the premium for the windscreen crack and the flood is almost the same. For my customers, unless those who are driving outstation a lot, normally I would recommend them to take flood instead of windscreen cover. Saya Sumitomo Encounter HT dan HT2 khas untuk kenderaan 4x4. Ia direka khas untuk SUV dan juga pickup. Encounter HT menggabungkan pengendalian permukaan jalan yang kering, yang luar biasa dan juga prestasi daya tarikan basah. Ia direka untuk pengembaraan yang yakin di jalan raya, tidak kira cuaca, dengan reka bentuk 5 rib yang kukuh dan pembinaan yang tahan lama. Encounter HT menangani kedua-dua perjalanan harian dan off-road dengan kekuatan, gaya dan kestabilan. Okay guys, sebelum mengakhiri episod kita kali ini, ada 3 pesanan untuk anda. Yang pertama, sila memandu berhati-hati ketika cuaca ribut petir. Kalau boleh elakkan. Yang kedua, sila elakkan memandu ketika dalam kawasan yang mudah dinaiki air. Yang ketiga adalah berhati-hati ketika lalu di lereng bukit, takut ada tanah runtuh dan sebagainya. Jangan lupa tonton video saya pada episod seterusnya dan follow, like, share semua media sosial Monti Automotive. Salam sayang daripada saya Hani Suhaimi, host anda untuk episod kali ini. Take care, bye-bye. Hati-hati memandu.